discussing today, Honorable Matia Luangaganti, we are fed up to Koye. If Saja Imba, if you stand for the truth, you always stand alone. Ola baba mekaba muyambako Matia Luangabwanika, chairman. They were only looking on. Just looking on. Kati anababera n'obuvuko buberoko kumitimbagano bubukira mbu bwagala babwogere ko babuulire bwabutegere ndabo gye buli bubera yeyo naye obuvuka bumekaba olabo budiscussing ku nsonga ngezo nga weziri hoteli okulaba bubera ku mikutu ejo mwejo nga bubweko bubukira buli kye busanga tebulina mirimu busiboko nga bubukira buli gwe bulaba nti abogereko bumanyikibwe naye owulira abavubuka bamekaba bavayo ne badiscussing ku kusonga ezo kubanga ensonga ze environment ziri paramount nkugambye nti president w'eggwanga ayita mu bitundu ebyo si ebyo byokka ebiri affected, so many areas have been affected. Otuuke eno ku Jinja Road n'okwata paka Jinja olaba entobazi ezo waliwo abaali bakolera mu ntobazi nga bazikozesa n'obuvunaanyizibwa nga kati bolaba mu buku eyo irrigation schemes ezo abantu baalimanga mu ntobazi waliwo abazirimanga n'obuvunaanyizibwa nga batemamu emifulejje ne bazikozesa n'obwegendereza naye kino ekyokujja onateeka wano omuceere onaasima omusenyu nakugamba omusenyu gwe badde basima mu Lwera bagutunda China bagutunda Saudi Arabia bagutunda UAE mwe bannayuganda mwali mwebuuza nti lwaki tebabawa musolo mu sente ziva mu musenyu ogwo gwe batunda kakati Bwanika yayimirirawo he just got frustrated because he stood alone yalowooza nti ajja kulaba ejjiji ly'abakulembeze liyimirire naye era omusenyu ne kakati gukyasimibwa era gukyasimibwa. Do you have the capacity to stop those people because they are protected by the state? No, but they are armed and protected. But which interest would the state have in of this? Course, the state is about a smaller group of people related to Museveni or comrades of Museveni. We've had. I don't know why you don't. Kati nkubuuza Nema, where is Nema? Nema is there. See Nema yokawa lona ebitongole ebirala ebiri in charge of environment. Where is the Minister of Environment? I have seen the chairperson of LC5 at least trying to show us that he's caring, not standing a ground. They cannot stand alone na managing abasajja ngabo manyi kati tebakyayono na obula bajoga bujozi ngabo labo omuntu agende watali waabwe nasawo obubatabata nasawo obukoko obukajjo obutona abusawa nomubuza what's your cause nagamba we are destroying after all see home ya. But again, Honorable, do you think it really existed in the NRM regime yesterday? It has been there for years. Really? Era n'abantu badde batusomesa abakugu nti amazzi ga Lake Victoria Basin 80% gali gawumulirawo mu Lwera 80% aga Lake Victoria eyo golaba naye bano mu president ayitawo n'abakulembeza abalala bona. Do you want to tell me lwaki blame tugiteeka ku butonde bw'ensi obukyuse enkuba nyingi obutonde bw'ensi enkuba we are saying heavy rains obutonde bw'ensi bubeerawo this is originating from heavy rains human activities zincreasinze embeera eno gye tulimu waliwo kumwe asobola okugenda n'abuuza omukyai naawe yafuna watya ne gurupu z'abagagga bane abasima omusenyu amaloboozi waakawulira ameka agavayo ne gakondeminga naye baali bayimiridde n'olukiiko lwa palamenti lwagendayo walabye the right honorable speaker former speaker of parliament Kadaga ng'ayogera ng'akyali speaker basindikayo abantu ne bagamba bayimirire. What happened? Did they stop? Producer part tweet here Honorable Kadaga. Did they stop? The answer is no. Meaning nti institution eziriwo zonna powers zazo bazusapinga omuntu omu Museveni n'akabinja ke bebakola kye baagala. Which is true. Bino byenjogera byange si bya baba. Nkugambye abo ba investor genda obuzaani abateekawo. Era bakolera ani ababali mu Lwera. It's not only Lwera. Njagala kuwa ekyokulabirako oba wali okutteka eno ng'agenda eruzira. Olaba zonna entobazi bazizimbyemu Bombo Road. Entobazi zonna ze bazizimbyemu emiti gyonna bagitemye otuuka e Kalangala emiti gyonna bagitemye buba nakyo forest bazitemye mubateekawo binazi byabwe bekwesemu n'omuyindi waabwe gwe bakoleramu. N'ekyo waliwo kirabyewa kubanga kakati ffenna tubadde tulwanisa kimu kye bayita global warming ebibugumubugumu ebyo ne bijja ewaffe nabadde nga sinabakuvaawo nakubuuliddeko nti nafiiriddwa almost 90 millions kibuyaga yajja omuyitirivu ennyo
nayiwa ebitooke nayiwa buli muti kubanga emiti gyonna egibadde gikulakulamu gyonna abantu bagitema. Era nze enjawulo yange ne Odongo nalabye Odongo ng'akutte gurupu y'abasajja badde batema amanda ewaabwe. Enjawulo yange eyamuvumiridde nabadde nsandinga naye kye namuvumiddemu kyabadde kimu is tribalizing tree cutting. Naye kyabadde yogerako kituufu mwe mutemye wammwe e Buganda emiti mugimazeewo kati ate mugenze kujja abalala bba abagyetaaga. Edda nga tusoma ffe mu primary school batusomesanga trees manufacture rain. Rain doesn't come from stones. Nemolooza lwaki abasajja abakulu bali committed okulaba nti emiti bagisaanyaawo, entobazi zonna bazisaanyaawo, and they pretend as hypocrites do. They pretend that they so care a lot, but when in actual sense they don't care at all. Let's look at this tweet. Tweet ya Muchala Rebecca Arikadaga. Okay, the former speaker, now a minister in NRM junta. Actually, Myuka Saba minister wa Uganda, minister. Then, the Committee of Natural Resources of the 9th and 10th Parliament had visited and made resolutions that sand mining should be halted immediately. The Committee of Natural Resources mu Parliament yomwenda neye 10 serebyo ono yali speaker wa Parliament aganti bakola resolutions basalawo nti okusima omusenyu kulina okubeera nga kukoma bunambiro. But this was ignored and the Chinese were given extra security. Exactly. Quote the word extra security. We are given extra security from who? The one writing that tweet is a minister. Saba minister. Is a Saba minister. She's a Saba minister. Former Speaker of Parliament. Former Speaker of Parliament. And NRM Honko. Amyuka. Amyuka sentebe wa NRM. Gadi, the Chinese were given extra security. The security she talked about extra is not the arrow security. Baina ba security abatono. Ne babongeza ti munywe. Kati we Parliament we agenda ne bayimiriza ne gamba please. The mining should be, sand mining should be halted immediately. Mark the word immediately. Then the juntas in the state gave the Chinese extra security. We know not but the one who wrote the tweet is an NRM Honko. She's a Saba minister. She's a former Speaker of Parliament. Kakati the one in charge of this country doesn't know what is happening. He passes there. Alukoloza aba China abe mundu ze balina zikajegere ziri wali. Baina ne kajegere. The NRM Honko is talking about the kajegere guns. Extra security. Extra security. Ani yajibawa. Nkugambye aba China abakoze. Let's just make sense of these words. Mubufunze mchara kadaga kugamanti. Yamuchi dijo Parliament. Basalawo akakiiko kanakyo resources akaparliament y'omwenda ne 10 two parliaments nti bannange okusima omusenyu kukome bunambiro bwe tuba bakutaasa butonde bwansi abachina bali bagusima omusenyu ne babongeza security mukwate ayogera yesaba minister wa Uganda kati dda kubasezi bali abajja nga baboolera ku mulambo teri kubakwatako kati dda kubasezi bawoolera ku mulambo nkugambe dda kubasezi abawoolera ku mulambo nakuwambye nti abasezi bawolaba bawoolera ku mulambo baagala kulya egundi yaabwe kakati gwe omukyalo oyo nema yiyo ekitongole ekitamaking sense Chicho Chirabe. No. Multiple flooding incidents in the country are indication of climate change. What did you do when you saw people doing their human activities in Rwera? Because tuogera ku Rwera n'ebitundu bingi. Rwera is a representation of so many areas. Multiple flooding incidents in the country are an indication of climate change. The increasing frequency and intensity of floods are among the consequences of global crisis that manifests through erratic weather conditions. Tweyongereyo producer wange
Bwetoyongerayo ne statement eyo NEMA eyongera okunnyonnyola ekugamba nti details ziriawo mujja kuzisanga naye nga mubufunze NEMA yeekugamba nti byetulaba because ya nkyukakyuka mu bya butonde bw'ensi NEMA is a paper tiger organ terina makulu meme eringa kino ekitongole ekikebera omutindo gw'ebintu bakita National Bureau of Standards ebyo byonna tebirina makulu they are just NEMA terina makulu ekitongole kyali badde n'amakulu naye tekirina makulu ekyo ekitongole kya NEMA climate change which climate are you talking about musana gwe batunuulidde musana gw'enjuba kwanga emiti bagitema balaba ebibira byonna babisaanyizaawo nga balaba entobazi bazizimbamu nga balaba at one time President Museveni made a statement nti investor ateeke ekkolero mu lutobazi aba more important okusinga alimamu amayuuni ndowooza statement eyo ogijjukira ne tumubuuza what are you talking about kuba abaana baagala kubalaga nti Uganda yatandise nabo era erina kkoma nabo kati omanyi forest cover. I wish someone on NBS data on Baba database, someone on Baba TV database can highlight us and give us the percentage of forest cover currently, national forest cover percentage currently. And as cover who era bwe baziteekako be baziteekako abanema no forest cover eri 23% nationally. Kati obabuuze emiti bagitemye bali luddawa entobazi bazisimbyemu bali luddawa ate kino era tetukinenyeza ne mwami Museveni yekka nze am always very open. What about we the leaders now? The former speaker of parliament abadde akastigatinga akubanduulu nti twabagamba ne balema ne tubagamba what did you do after? Do you want to tell us that you gave up? Yes. Mu parliament y'omwenda ne bagamba ne balema n'okoma mu ye10. Do you want to tell the public that you gave up on those people because they are so big? Kyembodde njagala okugamba ebintu byonna byetooloola mu maka ga Museveni State House era abo bainvesita baabwe abachina musajja yabaleeta weekapeeka singa okuneewuunyisa nti oli mbaka wa parliament. Yes, what is being a bino bibaddewo ng'oliwa because as you're castigating other yes but parliament ye10 walimu kumi atuuliriza eyali mukama wange Kadaaga olaba naye alombodde nze nkoleki kati taata wawaka agaye tetulina kyakulya ate olumba usigala omugabo waye twemutuwadde emmere yakulya tatagage tetulina kyagula kyakulya kakati former speaker of parliament by then she was so powerful and she was number 3 formally she was number 3 kugambe nti twabagamba nga tuli me when I was number 3 we warned them. We talked about them, we advised them, but instead they were given extra security. I'm wondering, what was this extra security? More kajegere, guns. More machine guns. Nti owa parliament akyamewawo kuba kyasi ku kabina. Kakati if a former speaker of parliament, by then she was number 3. If she can tweet, and now a prime minister, now a prime minister, she can tweet. She has the capacity to tweet. She's an NRM member of parliament, a leader. If she can write such a statement, then why do you blame Luttwmaguzi as an ordinary member of parliament? And in fact, I'm from the opposition. What could I have done? No, Speaker raising. I don't think it is the first time people raised about it, but government took it for granted. So in other words, you're not seeing any will? No will from government. No will from government to protect the environment. These people, we call them sambala people, which basanga baliake people, bavubizi people. Let's look at this statement ya NEMA again. NEMA techa alina makuru. It is as useless as any entity which is useless. No. It's responsible for protecting the environment. If you see a former speaker of parliament lamenting, then what do you expect NEMA to do? They're in charge. NEMA, no, you are in charge, but you have the capacity to be in charge. They are so-called the aboves. The aboves have said so. The aboves have given the people you are fighting extra security. Singoba do osobola okukyusa akagambo mu lusoga extra security. Okasobola okwogera mu lusoga extra security. Okumya obwenjawulo.
obukuumi obw'endawulo abachina baweebwa obukuumi obw'endawulo kakati golooza lwaki baba obukuumi obw'enjawulo era kyenavudde nkugamba nti weewale nnyo ebigambo by'abana abasajja be boogera kubanga ebiseera ebisinga baba babazanyira ku bwongo. This is a statement by, yes, what does it mean? By NEMA. They can write those very good statements, but when it comes to action, do you see them anywhere? Which is responsible for protecting the environment? It is supposed to protect, but does it protect the environment? Does it protect it? It's supposed, but what does it do? Let's look at the appeals. By the way, Uganda, that because we are likely to see more climate extremes like that one of Masaka Road, we appeal to all the people of Uganda to, number one, immediately vacate wetlands, steep slopes, riverbanks, and shores to avoid environmental damage and resultant danger of lives and property. Kyenkugambye nti yawula okukaaba kw'omusezi n'ebikolwa by'omusezi. Omusezi akaaba nnyo awali omuntu afudde naye nga munda bagendamu nga NEMA eriwa. Yali luddawa? Do you want to tell me that NEMA was created yesterday night? It has been here. It has been there for decades. That they get salaries, they get allowances to traverse the country and assess environment impact. But what do they do? Nkugambye wano waliwo abasajja mu ggwanga nga they are bigger than institutions of Uganda. I am showing you that the former Speaker of Parliament, the Right Honorable Rebecca Kadaga, has also lamented. Eyo yinza okugamba bwe tuba twogera mugamba nti abasajja Luttwmaguzi boogere that lady you see there, that beautiful lady you see there, the former Speaker of Parliament, she was former number 3. I don't know her number now in the government. When you were Prime Minister, I don't know your number. Amyuka Saba Minister. Zimanyi number yemu ayirake ya government. She's now an NRM leader. Naye bibyo byakugamba nti the people were given extra security. In fact, she even outlined them, the Chinese. What about those black people who are doing sand mining? Goyogera kuba China naye ate abaddugavu abaliwo bali bwanika babadde akuba b'ebikoni. Kadi abo Museveni walabe ebyo kyatandika okwogerako Uganda etandise okumboomera. Museveni walabe ebyo ng'agamba Uganda etandise okumboomera. Gavumenti eremereddwa elemereddwa ku butonde bw'ensi. Yalemererwa da era eri kubyayo namwe muli kubyamwe bambi. You discuss about these issues, they hear, but they do otherwise. Tulowooza nti bo tebalaba. Nakugambye nti ekkubo eryo kwali erituwadde ekyokulabirako kye tudiscussingako nti abayita mu kkubo eryo bababedde bangi abayita mu kkubo eryo guno omukyere tebagulaba abasima omusenyu nze I come from Nakaseke naye ndaba bisino trucks nga bijjudde omusenyu guyitako which even cause multiple accidents daily. But do they not see those trucks nti zisomba musenyu? Era baali beebuuzizza nti omusenyu ogwo gulagawa buli lunaku bitwaka ebisukka mu 15 gwe bisomba kuba omusenyu guno waliwo ogwato ogudookinga wali ku Lake Victoria gwe gutwala omusenyu ogwe UAE gwe gutwala omusenyu ogwe Saudi Arabia gwe gutwala omusenyu ogwo. These are serious allegations. Not just allegations. Yogera nawe is not an ordinary man. I'm not a village anti wanzije mu nimiro yange. I am a member of parliament. I'm not just a mere member of parliament, but I'm also a vice chairperson of public accounts committee, local government. Ebyo biri ku local government ndowooza obiraba. Those are local government activities. Kati fe tukola gye bayita environment assessment ne tulaba nti bano minister gwe bateekawo. Omanyi minister wa environment gwe tulina? Beatrice Atimanya. Mama Mabira. Yes. Waliwo muliddeko nga yogera ever since she was appointed to be a minister, have you ever had any sensible discussion about environment from her? Quote my word, any sensible discussion about the environment from her? Namulabanga alwana obutawayo mabira nga minister anti government yabano bogijoininga. You are supposed to be silent
and call the bad good. Because I'm also asking, where is the minister now? She cannot talk. You cannot talk about muri wording and bamgaja otule wanatoddeyo kubekerere mabira gendo lebe bamutemye. It's just a skeleton outside eno je twita mabira bamutemye munda olaba ko wano gundi gendo oyingireko munda kubanze mpitako mabira ninayo ne jjajja wange yali naye ekyalo kiramba bakiita buwola kiri mu town eyo oyita mu mabira no oyingira omu kyalo kiramba. My grand used to own a big village, a very big village there. Ngoyisawo mu mabira kati mwe buli kimu natunuliranga parliament kati waita wao singa bekolamu omulimu ne bagamba bonna there more than 40 MPs over 90 MPs abakose kuberyo. More than so many prominent politicians, even non-politicians abakose kuberyo. Singa baba bekozemu omulimu ne bagamba onali momo kyerefe tusazeewo todda mugulimawo namwe abasimu omusenyu temudda mugusima mugende munonye ebitundu ebirala. Then kitundu kisobola okubanga kiterera naye kati fene bwe twogera bagamba those people can talk boogera ffe kasita twekolera otherwise. But naye efforts izo ndezi baziteekeddwawo bonna kubanga kati kino kiringa muntu nga mulwadde buli muntu aleeta solution. Babuuza kati solution era ko muli genda kuddamu dikola. But what about those activities? Is there any will from government to immediately stop those people who are doing sand mining there? So you don't see that will? Stopping the will is not there. Stopping abachina abali mu kulima mu muchere will we yao. Kyoyogera honorable. Ani aleta abachina abo n'abawane mundu. Kyoyogera ku luguudo kyoyogera makes a lot of sense. Ku luguudo luno lw'okwata nange lwenkwata olw'ebbombo. Ematuga wonna mu ntobazi zirimu. Olaba nga mulimu amafactory, mulimu abantu agameruka every day. And I'm wondering whether this is sanctioned by government that should happen. Yeah, it is. Muzimba amakolero mu ntobazi. It is so. Nkugaye waliwo omunene mu government ya omulimu gwe kutunda ntobazi za ggwanga zonna. Era tagambibwako gwekyo gambe si bya Baba TV tagambibwako omunene oyo yatunda entobazi zaffe zonna. Kakati gwawo olabawo factory ezo kankubuuze zifuna license okuziteekebwawo. Yes. Who licenses those factories to be built there? Government. Why do they fool you now? Isn't Nema watching them? Oyagala kuga Ntinema ebeera mu America ntina satellites ziraba bizimbe byonga biteeka mu wetlands. Okay, ekiraga kikusa. Why is it that Nema is always absent nga amafactory ago bagateekawo? Kati njagala kuwa n'ekyokulabirako. Waneebusega waliwo ekitoogo ne bakiyiwamu ettaka bava Bulenga. Omunene wa government ayiwa ettaka mu Lutobazi lw'Ebusega mu kitoogo yava Bulenga jazi ayiwa bwati ne kakati bwenjogerera biguleda webiri. Sebonze febwe tubatwogera Wanebusega wano wemanyi febwe tubatwogera tetubeeranga some irresponsible people. I want to get you clearly. Wanebusega wemanyi Ebusega wano wenkugamba bayiwa mu ettaka Ebusega sikiri America tekiri South Africa nekiri wano Kampala along Masaka Road ne side endala egenda wa Mitiana Road otegeddewo Ebusega awo kati Olutobazi olwo nabajja baluyiwamu ettaka mbu waliwo omunene wa government balujja eri Bulenga bajja bayiwa kakati kyagala okungamba Nema teyita waawo era tewali bakungu bayita waawo kati wadde ekyokulabirako ekiri very simple. You and I we take a Bombo Road nga tugenda mu byalo era olaba amafactory agayiika obuli mugonna gali mu Ntobazi. Oyagala kungamba Nema terabawo Nema erabawo Mwami Museveni agenda mu maka gange ekawumwagali wali eruwero waliwo we yayimirira n'agoba abasajja mu kitoogo n'agagira nti okuddamu osanga abakolera mu kitoogo kino kye basaanyizaawo kyonna nkwata RDC weno negendo abo bamuko mwe bali balima balala bateekamu bakomawo bagabana bataddemu kalitunsi so abatajja bano bajja ne babazanyira ku bwongo ndala abasinga olw'okuba muli mutulo ne mubanga mumala obudde ku nsonga eziri peti fe waliwo omuntu ayogera nga tomuddamu nogamba oyo aba anoonya bibye kumumanya akola kino gamba noonya n'okunoonya yalina kati naye kati waliwo omuntu ayogera ng'olina okumubeerako when the president of the Republic of Uganda speaks gwe sikutwala nga buno obuvubuka obubeera ku social media okwo obutalina mukulembeze where you were leader you made a statement you should account for the statement. Mwami Museveni agamba
teri kuddamu kuzanyira mu butonde ku butonde bwansi naye gwe buli oyitawo tolaba amafactory gazimbibwa ngalaba olwo lwaki gwe bakuzanyira ku bwongo know the owners of those factories how do they get license in protecting them kubanga bw'oba ozimba factory eyo olina n'ofuna ne clearance okimanyi ekyo nema erina okukiriyalinga okuzimba mu wetland mu kitoogo ba mu lutobazi anti kyenkugambe to stop wasting your time this by doing otherwise memory discussion ndala nnyo kubanga era kyewuunyisa bwebanga for example parliament yasalawo ekyo kikyamu mulekera okukola sand mining abasajja ne bakola ne tujja genda mu maaso ne babawa n'obukuumi obw'enjawulo gundi n'avaayo physically n'akihandlinga physically. This is not a light statement, it's a very huge statement from the former speaker of parliament. From former speaker of parliament, former number 3 and the current deputy prime minister of Uganda. Current deputy prime minister of Uganda. What is the number in terms of hierarchy? What is her number, prime minister? Over the number 15, not so sure. Over 12, like let's around take 10. It, she's like a number 8 prime minister. NRM honko kubanga abo bebamu kuba NRM era ezo zonna avenues bawulirizibwa kubanga Kadaga is not an ordinary person. Okay. She can talk and be listened to. Ne lwaki ye yaleta statement eyo ne batamuwuliriza bana abakulu kati ate enkeera ne bajja ne bakugamba nti tulwanirira obutonde bw'ensi genda olabe ekibira kyawali ekitubulu bakitemye enyanja bagiwamu ettaka waliwo omusajja omunene omuyindi akolera abakungu mu gavumenti waliwo omusajja omuyindi akolera bano abakungu mu gavumenti aleete ettaka n'aliwa mu nyanja wali baloko leaders ne bakuba enduulu wano waliwo abayiwa ettaka ng'ekiro baleetawo bayiwa ettaka laba soko tunule what is this soko tunule abakulu kye producer nagachi kino sand mining in Rwera. Sand mining. My God. Ozirabe ezo. Kati wali mu Busaka olaba waliwo abakutte kajegereze emmundu. Mu Busaka? Mu Busaka we bali waliwo abakutte kajegereze emmundu. Ndi agezaako kubenganga bano. Ogezaako okwanganga kati akakuuma okalaba kakola nga laada. Kakola nga laada? Galaada yawaako kolabaako tukalanga kalingako kisawo kinyo. Let's look at that again. So ndaba kigundi kino kisena bakita bati kisena omusenyu ekyo. Let's look at that clip again. I need to see it very clearly again. Simanyi producer yevase, but I wanted to look at that video clip again. Okay. So kisena mu Rwera omusenyu bwe kiteekawa ku mmotoka yiyi parkings. Ku mmotoka zizaawo ono omwana akwata kamera naye tatulaga bulungi obiraba ebyo byonna ebinnya ebyo obiraba ogwonna omusenyu bagutunda China gwegwo omusenyu batunda China omanyi we bagupakingira guno ogwata ogunene gwolaba ogujja ku Lake Victoria gujja periodically gunene nnyo gwe gutwala omusenyu ogwo gye bagutunda ebweru abamu mubadde muli mutulo temumanyi and those people don't pay taxes. Did you know that those people don't pay taxes? I don't know. You don't know, I'm telling you now. Kati olabe nti bwanika yayimirira yekka n'agamba yadde mundekeredde kansooke ekisajja lye yasangawo wali n'ali kubakuba mukaawo katono eri mugamba you don't have a right to beat me. Are we serious as a country? No serious. No any seriousness. In protecting the environment. Wewala abasajja bano statements zaabwe n'ebikolwa byabwe. They have never been serious anywhere. They only become serious ekintu nga kikwatagana ku buyinza obafa naawe ne bw'oba kanyonyi bakuyigga. No, but even this threatens there. It doesn't threaten them anywhere. Kubanga bo kye bajja kujjamu Uganda gijjeemu ebulaayi eyo gwe temutatambula kuba mwe babagamba mbu okutambula kibi kuba mubeere wano ove Nakaseke Kampala Nakaseke obutakugula maaso abasajja bano omunyago gwabwe gwe bajja wano gonna bazimba Dubai bazimba South Africa bazimba Kenya ne Malaysia era be bamu ku bagagga abasinza za apartments e Dubai. That's where those monies go. Kati singo badosi sand mining oyo ngo sente oseka mu treasury. No kimanyi nti ezo sente ogwo musenyu tebagujjako na musolo. Obadde okimanyi ekyo? Guno musenyu. Ogwo musenyu. Gugo. Guva mu Rwera. Tebagujjako musolo. Who allows this to happen? At the state. Bebo, the former right honorable Kadaga bakugambye they were given extra security. These are heaps of sand. From where? Rwera.
azogerera wali badde oleeta kuwanema n'omulaba byayogera owanema nemefulumiza statement omuntu ng'ayogera ava ku statement naye omuntu ng'ayogera walirabye ebigambo byayogera n'ogamba are we a state or tuli awo tuli mukakakuuni k'abantu kakati so what do you see bino bwe bitu byebanga bigenda mu maaso already mother nature etandise okwerwanako we saw mulwera this is not even the first time tubirabye n'ebitundu by'eggwanga ebirala where do you see us given maintenance of the current state? Well, as usual, we shall continue lamenting. Olwaira balutwala entobazi bazitwala ebira babitwala bano bali mu nsinda lero ebikolwa byabwe birala nnyo byeboogera ku mitima gyabwe sibe bakola birala nnyo kubanze I don't care who you are what you do fenna twali badde tulina commitment okulaba nti twegatta wamu okulwanirira obutonde bw'ensi tebakulimba nga nti speaker parliament right honorable speaker Anita Amongo waliwo oba the deputy speaker of parliament right honorable Tayebwa tuwaliwo mubaka wa parliament yayimiridde n'aleeta motion oba n'aleeta any debate about environment ne bamugana but the debates end in parliament wakigolowooza ffe byetwogera mu parliament people no longer care nojja n'ayogera oluzungu kuba abamu basiibeyo mu luzungu kabakebera mu dictionary kangende n'ayogera the catastrophic the geographic empire n'ayogera walira abantu nga bo bakutunulye these people bakutunulye ne bagamba olungereza olufumu lwati the catastrophic measures the catastrophic measures of our grand environment amalala agogotera okulaba mu bantu baffe bo bakutunda ne bagamba these are the leaders they have spoken but what next because what ordinary people need is action not the English who speak in parliament hati kakati the former number 3 NRM Honko whatever has told you nti twayogera mu parliament ye 9 ne ye 10 ne bagana abachina ne baba we mundu olabye ne bwanika nagamba nti oba mwe mwogedde ne bagana nze kanumbe kisajja lino ndi wujje ngumi ali chanze wali eri ne limugamba you don't have a right to beat me naye nga bano bali wano batuna huyo omusajja mulabe huyo omusajja ali omu mulaba ali omu bano batunula butunuzi ng'abalaba firimu mu kibanda kakati we mubeera mu nsi laba liri evvubuka liri wali litunula butunuzi obalaba abo bonna batuna omusajja ali omu aŋŋanze omu just one amateeka ga Uganda googera kikulu ati amateeka tegakola nkugambye nti nze ni member parliament naye olwaleero abantu omanyi lwaki abantu tebakyatutunulyakatesa yagala twalira mateeka ati ago mateeka mu ngalo gwakugambye nti ne sipiika ayogedde nti baganye yazza agambye tikansoke naŋŋanga ekisajja lino gana gatunenera ewaffe ne gadda ewaabwe ne galekanga gatusiikuulidde ewaffe gundi ebibira byonna gabitemye gajjewo omusenyu entobazi gazoonoonye gonna kakati go gamala ne gafubutuka ne gadda ewaabwe kuba kye gajja goko ganoonya ssente oba batya babo wuyo omulabe musajja ali omu just one in video bali abala batunudde kati laba oli ali wali azinga emikono n'ali ku kakamera kakwata bukwasi maloboozi tamuyambako nti owaayi lwaki mutujoogereza wano ejogo lyamu wuyo omusajja ali omu you have no right to beat me yamugamba kati you have no right to beat me kati wuyo amugambe naye kati laba ono amuliko waka jaketi atunula butunuza ati nabali eri so kakati abantu beekyaye era nze ntera okugamba abantu nti temwewuunya lwakifa abakulembeze abantu tebakyatwala serious parliament tebajatwala serious not only parliament what do you think one waboyogera ku bakulembeze otunuulira parliament what about local governments what about local governments zo zikola ki mu kitundu ekyo mulimu bakansala mulimu ssentebe be LC5 mulimu ba honorable members of parliament mulimu ba leaders ab'enjawulo why is it that nti statements zaabwe ze bakola zirekebwawo ne batagira yaye ensonga lwaki olaba ennaku zino ordinary people bale people bali ku birala naffe tuli ku birala abakulembeze bali ku birala abakulembeze bali ku birala ne be bakulembera bali ku birala President Robert Kyagulanyi ayisa statement eno njagala ogiwulire there will come a time nti nga bulijjo mu science w'ebyobufuzi abantu bagoberera abakulembeze ekyo ndowooza okimanyi ne President Robert Kyagulanyi yagamba nti ekiseera kigenda kutuuka ate nga abakulembeze be bagoberera ordinary people
when you go to parliament, no fumu zungu, right honorable speaker, order, procedure, no yogere enkera ne bakugamba nti mwe mwayogedde ebyo byammwe bya mu kizimbe kya mweri kye bayita Augusta Busifeno tuli kubirala nnyo. Naye don't blame parliament because parliament played its role. Yes. We only recommend. Parliament does not go and force actions to be done. Parliament makes recommendations. We did so and we do so. Yes, ngawe twakora. Era ne kakati right honorable speaker Amongo abera wali nakugamba, yes honorable Luttwmaguzi, what are you saying? No mugamba right honorable speaker, there is environmental degradation, ABCD are involved, so this should be taken. Action should be taken. Nakugamba, well, nechigenda kwansad. But when it comes to action, osanga yo midala nnyo ebiri eri era nga bakugamba mwe mwogere bana abasajja bali ku byabwe bo batunulidde kimu mane. How do they milk Uganda? How do they milk bana abasajja balinga ebiku? Ekiku omulimu gw'ekiku kyo kunyunyuuta oba oli baby oba oli musajja mukulu oba oli mukadde oba oli ku kitanda omulimu gw'ekiku kunyunyuuta musaayi kyo kasita kikutanga kigamba have to go. So these people are like bed bugs. They don't care. Chikuto chola kigamba ati ono kungu omusujja gumuluma ate nayo omunyweko omusaayi ono mulwadde wanemye abantu bave mu ntobaze enfunda n'ensonda bwe yawula ebigambo byabwe n'ebikolwa byabwe. That's how you people go wrong. These people are good at talking. Those people are good at talking. But when it comes to action, Mwabe Museveni yali agenda makage kawumu wali eruweru. Nava mu motoka ye mu benzi ye. Nabagamba ani abawa mu ntobazi. Nabagamba ani abawa mu ntobazi. Mlaka kamata huyo. Kati bali ne bayimani omugazi sebo obadde ogamba ki. Nabagamba sagala kuddamu kubalaba mu ntobazi zino. Era n'alagira RDC abeera mu ntobazi ezonoonebwa bwe tujja kwata. Era ujjukira sentiment za Mwami Museveni ezo yagamba nti bano be mupisi balinaako obuvunaanyizibwa sinze mbalonda. Naye chifu Kaawo RDC mwembalinako obuvunaanyizibwa era nja kuba taking action mufuumulwe singa wabeerawo environmental degradation. What happened? Ebigambo byayogera byakomaawo. Genda otunule wali Entebbe Botanical wasula wagenda Entebbe mu Entebbe Botanical Gardens ozimanyi ekibira that forest has existed for more than 70 years. Of recent bakiwadde investor. Entebbe Botanical ebadde mu species z'emiti eziri very rare globally. Naye zonna bagitema mb'omukulu yakiwadde investor. Bw'otuuka ku mbalama z'ennyanja bajja bayiwawo ettaka mbu bongere okufuna space. Do you want to tell me that they don't see that? We only see bagasindika eri. Kati amazzi we gali jobo obuyumbayumba bwe muteekawo bonna gagenda kuweera era n'emirambo gyammwe abamu terigiriddayo kulabikako. Bwe gali janga ganyize nga bw'olaba wali eri twagambanga ab'e Masaka nti ekiseera kijja kutuuka ng'olugendo lwammwe mulukubisaamu emirundi 3. Kati bayite Semba Buleeti manye eyo simanyi gundi eyo mu nsikosiko eyo ne bagguka eyo ne beetolwa wabadde batwalira emitwalo 2 kati awamu batwalewo mitwalo Echamazima gasaze kubo nabweje era nga bolaba I don't know that my producer solo and it's a bit very late ngabo manyi government anegenda kwa timeline we are going to reconstruct actually a bridge already nema brother Yunra yavudde n'ekiwandiiko tweet yiyo here we go emergency ulira ejogeryo. Is that a government language? Lero Uganda obani agiroka biba bwabuvubuka buno bubeera ku WhatsApp obwo butabana byakola obumanyira abantu ne muwandiika ebi statement. Here we go. Kati kati Mwami Museveni wasoma ku ebyo ng'agamba Uganda etandise okumpoomera. Here we go. Emergency restoration works at Katonga along Kampala Masaka highway have kicked off. Tibatandise emergency restoration. With favorable weather conditions, the anticipated timeline for completion of these emergency works is 2 to 3 weeks. That is a month. We request for your patience during this time. Here we go. Here we go. Kakati
kakati nange wendaba statements ngezo mba nange nina okusekamu omusajja wakeera n'awandiika ebyo here we go olaba ali mu lubalaato here we go ngaowa firimu wawandiika ebyo kakati nange bwendaba ku bintu ngaebyo nga babiwandiika nange ngamba Uganda etandise okumpoomera kubanga betwabagambanga nti abasajja bano they don't care whether how much you spend. Do you think they care? Bo bwe babagendewa balinnya by'helicopter kati gwe nawe erinnya ky'helicopter gwe abadde ayitawo linnya ky'helicopter gwe tubadde nga amayinja gaago byayogeddeko here we go. Nema yatandise dda. This is some good message from UNRA. They are trying to give a reassurance that at least they care about what happened and restoring the road again so it can work. Firefighting has never been good. We'll continue wasting taxpayers' money. We'll continue lamenting. The destruction is still, it will continue still. Kubanga tewaliwo political will. Paka nga banansi bo bekwatiddemu. Nenga statement yogirabye. Ezo statement za here we go ezo nziraba eri ku bya mipiira. We go ezo zendaba. You work for ministry and you write such funny statements. Here we go. What a country. Naye sibanenya kubanga almost Uganda buli omu ali ku bibye kati buli omu yerwanako yekka kuba kati tubbira as a country tubbira. Environmentally tubbira. Financially tubbira. Socially tubbira. Buli security wise tubbira. Kati tukyateesa ku basajja akwata ekyasi n'akookinga mu buli omu n'atandika okubuuza afande kiki. Wakati ne ba minister abagala tujje tusoke tuwumulemu bagira kakati ebintu bingi tebitambula. Why? Because every institution has been Musevenized. They run to State House nkugambye bukakuuni obugaba licenses ezo okuzimba mu Luttwamaguzi zitogamba nti omuntu akera ku makya n'azimbawo. You get a license but who licenses those people? They are individuals. Kati luguudo ko badde oyita luulo. We are undertaking maintenance works on Matuga Semutoka Peke. This is to address the existing bottlenecks and significantly improve the road's condition. The road is also scheduled for reconstruction soon. Contracting process in final stages. UNRA works. Those are the usual stories we've been getting. Katinze nakaleta sebo statement in parliament ezikwata ku luguudo olwo more than 5 times in parliament of Uganda ne bookebera ku answered. Naye nga buli wokireeta bakugamba construction is still starting. Batugamba baluwa company ya Bubaka construction company era even at one time they have ever assured us that it was to start in a week's time but now they are years gone. So we bakugamba ali nekubo tugenda kulikola and we don't care fete tukyafaye ku statement byamwe kubange statement bikoleba ba politician najja nakugumaza nakugamba ngenda kukolera olutindo lomubuuza nti wana watali mugokola woti olutindo natandika atokusiriwaza nti Zandia Rashid Olimbale. Zandia Rashid is in Mbale agambye good morning, I like Honorable Luttwamaguzi's words. Zandia Rashid Olimbale. Zandia Oliena aliyo mulayi emero akasembayo akaprogramu eno kuva gitwatandikire ku ssaawa 12 okutuusa kati tunatera okubeera nga tukusiibula. Nino mbaka Luttwamaguzi Semakula, member of parliament owa Nakaseke South muna nukwaddako. For now si member wa NUP. Lwaki I'm a member of NUP? Gwe twabuuza nnyo bibiina byaffe gwe tunuulira bikolwa byange banga kakati si buli gwolaba nti ali mu kibiina naye batunuulira. Oli wa DP kyemmanyi oli wa DP. Gwe tunuulira ebikolwa byaffe sebo bye bigenda okulaga nange nzikiriza neebaze ku mukulu Nsamba. Tumalize kino oli wa DP oli wa gwobadde ki gwe fa ku kibiina kye ky'enaalemu. Nze sirina kibiina ndi munnamawulire. Kakati gwe fa ku butaba na kibiina tunuulira nange sebo njagala kwebaza abali mutulaba awagira mukulu Nsamba mwami Kyagulanyi kyala Dole Semuto owagira mwami Kyagulanyi ogira Robert Mao. Ekyo tokimanyi nti ze president wa ndi muwagizi wa president Robert Kyagulanyi ekyo okuva olubereberye ekyo tokigira mukulu Nsamba webale kutulaba Nakaseeta mukyala Dole Semuto webale kubanga otulaba mukulu Kalise Koko gwanga sebo naye webale kuba ng'otulaba waliwo n'omukulu ono
yita inspire. Yes, yes, inspire. Webale kubanga otugoberera Godfrey Mbiko Buyukwe. Webale kubanga naawe otugoberera nnyo sebo n'abalala mwenna ne mukulu ani ono tataddeeko mukulu Mukisa. Webale kubanga kakati tulina okusoomozebwa kunene nnyo katono nnyo ng'eggwanga sinaba kusiyita mubaka bw'abantu abagubira ku Facebook, please keep those messages coming. Baba Television Uganda, we are streaming live. Grace Nadia Gambe, I love you. Honorable Luttwmaguzi, our next leader of opposition. Munetontemyako bulago nedda mukama wange wendi okunjagaliza kyanjawulo naye wali ne babakulaba ng'obweseemuko n'abantu ku bifo byaba nze wendi in fact lebwe mbera oli mu mative no joli nze ndi mu mativu nnyo wendi ayagala okulembera mu parliament I want to see our president Robert Kyagulanyi Sentamu in power. Anti onayagala ukikolenga gwida it can even do it when I'm not the rope kubanga namwe tobwagala kwa lope sibwagala mukama wange tonchayisa mukama wange asavinga akadde kagenda kugwa tonchayisa bakama bange munange kutandika kunteeka ko headline zizanaka z'amawulire nti bwabana abasajja abeyagaliza obwalopo Grace Nadia odiddwamu Grace Nadia yes aliwana sebaga but I love you my MP, a good show you've done. Grace webale nnyo onagamba Luttwmaguzi, here we go muonge onagamba they are now happy to get money from IMF for such emergency projects. Manivani bayogirako hauka jime ogambye nti they want to evict Basoga from the wetlands and the intention is hire those wetlands to China and hire those I don't know to Chinese hire the wetlands to Chinese. Kabwagu Isaac, Honorable Luttwmaguzi, we love you so much and may God protect you. Okay, webale nnyo Luttwmaguzi, okay webale nnyo Gilbert King bwati wagambye onagamba the guy is on point and we expect some discussion instead of indiscipline and I really wonder what's wrong with some Ugandans. Okay webale nnyo Luttwmaguzi abantu okay webale nawe okubeeranga ogoberera oluganda lutereze. Honorable Luttwmaguzi ewaffe ayogera ebyaffe nze musaabira asigale ku nsonga. I'm live in Dubai. Nagamba one day I'll be with Luttwmaguzi in the studios Yerala Gabira. Aide wano mu studio. He was always opening up factories in wetlands in Namamve as if that is only land to build factories. Okay, ebale nnyo. Onagamba kwe tuli tugobera Vincent Senior ambaka webale kubeera nga oteesa songa ziguse bulungi nnyo n'abalamu enna abagobera ensonga programu eno kwano janga bali mu district ye Mityana wa mama Mityana Honorable Judith Nabakoba ne mama Nakaseke ne mama Nakawoya Honorable Sarah Najjuma nawe webale kubeera nga kolera eggwanga sebo ze nakayanga mama Nakaseke kugamba mama Nakaseke Sarah Najjuma ne mama Mityana Honorable Judith Nabakoba abo babo ne kugamba abange tugende ku nsonga mama Nakaseke tumanyi Esther ensi eneggwanga tukyalina ekiyongobero almost kati buli olukya wabeerawo use of a gun to shoot, sometimes kill and also injure people. President Museveni yavudde nabuuza ebibuuzo ebikulu ennyo, for example ku nfa y'omuyindi omuyindi oyo yattiddwa mu banka emu wano yoko mu Kampala wali ku parliament wenyini ku parliament. President abuuza ebibuuzo mukaaga nabirabye ekisooka simanyi producer agasobola obitwa webali ekisooka bino bigambo bya President Museveni. All of these mistakes are easily traceable. In this case, for instance, some questions immediately come up. One, how did an off-duty policeman access a gun? Sirikali ali ku duty naye yafunya atye mundu. Ekyokubiri, did he walk away with his guard post without? Did he walk away from his guard post without permission with a gun to commit crime? 3. How are the guns stored in the police
Abuuza ye commander-in-chief of the armed forces. Kati ebyo. Is there no security at the site where the victim was? 5. Why did that local security allow an armed person into the building who had no guard business there? Then there's a question of the mental state of this policeman. And lastly, did he have a history of a mental instability? If he had, why hadn't the police leadership noticed and acted appropriately? President Abuuza. Amusoga agamba aye muno okobye. Akobye. Kakati Osimi. Ndi sisimye kakati ezo statement. These are questions. Zirabe questions. Ezo questions ziva wa commander in chief of the armed forces. Is also lamenting. Those are lamenting questions. Kati oga obibuuza fe ba civilian kubanga you were commander in chief. Commander atabuuza kopolo nti owaye mundu yagize etya. We expected you to come with answers, not to come and ask questions. So the president is asking the questions we are you also are pretending, yeah, you are asking the questions we are asking. Commander in chief. Are you still the commander in chief of Uganda's armed forces? I would have expected such questions from a civilian. A man like Adam Kungu. Like Luttwmaguzi. Ezo wabye bibuzo byange. Kati atekwe commander in chief nawo buzanze. Are you really in charge? Twabagamba nti mukulietinga obukakuni kuni bwa mwechi maibuno bwabani ne mukole obukakuni bwa mwe. Time will come when you are not in control of those so many armed groups. Mwaja ne Wembule simanyi VCCU ne mujja ne crime preventers. Crime preventers ne mujja ne RRU LDU. Obobo no bubinja bwe muze mwami. Have you ever taken time and ask yourselves questions? Nti ababukulira mu bagoba ne baba bali kulutinga balagawa ere mundu bazirekawa. Olala woliwo bumuka ikula yali yabuteekawo, obulala bamuyita bagenda kakka, obulala bwakandiho, n'abalanga bajja bateekawo obukundi bwabwe. Nga buli omu ajja ateekawo akakundi. Waliwo simanyi jati. Simanyi waliwo flying squad. Flying squad wajiwulirako eyo. Ajaja we yagalide utyaliko buja nowaye flying squad eno je nawulira kubanze empuli ekika flying squad kide gudaba kira ndaba squad nge egira ebuuka bweti nge ekinyonyi flying squad ebe ebuuka bweti nge ekinyonyi zalaga wenzo who armed them, okay. And where are they? Kakati bino byonna bye mulimu bya mansonyinsonyi. You can no longer take charge of security for Ugandans. You can't. Your regime is too tired. Abantu babakyawa tebabaagala ne babayitako ne mwenyimbwa. Nolaba head of state nga agenda amakubo gonna ne mugaggala mbu omukulu ayitawo mbu abantu ke ambulance state. Nalabye omuvubuka bamukuba wano ebwayise nabadde ngenda mu kyalo nga nkyamyeka waliwo wengula ebintu byange nga Museveni agenda Ntebe omusajja abadde atunda ebintu ne bayimiriza. Let me ask you a question. Olaba obusungu bungi mu bantu, which is very regrettable. I wish you knew about it. That's not even the point I'm making. Olaba obusungu mu bantu katono nnyo oli ayina emmundu n'agijjayo katono nnyo n'akuba omulala katono nnyo n'akuba omulala. Twalaba wano ku minisita Ngola bodyguard we mwenyi n'amutta. Netulaba wano nabyo wano ewandege ya polisi ng'eva okutugamba n'akuba. Twono omuyindi disagreement ntono oli n'akuba. What explains this anger, Honorable? Your anger is from frustration. Abasirikale abakuuma eggwanga lino ab'amagye ne police, you take them for granted. If you see a policeman guarding you, that policeman you see there has a family. That policeman you see there has dreams. That policeman you see there has a stomach like you. And if you take his loyalty, maybe this is for granted, please. No, that's not indiscipline. Golowooza omusirikale wali ku parliament wakubidde ekyasi waliwo ekizimbe ekitalinako magye wabweru.
byonna birina gwoloza lwaki tebafuumuusa emisinde kujja ku respondinga buli omu ali tired agamba oba bakuba bakube be bakubyeko kyogereko kubanga security eryawo eri security eryawo ne bwebansibwe yafene ne bwatuka mu kyoto genda okulaba nga wazze dajja ti flying squad VCC yubani miso wisokiso bonna bajjuddaawo kubanga that is an administrative center y'eggwanga owali president's office nonti omusirikale asobola okuba ekyasi n'akoma nawoko n'alaba obona ajenyenya n'addamu n'akuba nga tewali response kakati n'akuba n'afuluma n'akomawo n'ayongera waliwo abagenda okufeera abakyafa out of the succession battle ya succession weeri yenwe temugiraba era najjano nenkugamba nti these are individuals it starts with the individual pockets individuals don't think it a group ejja kujja omulundi gumu kutandika okuba wali individuals start kubanga ne walodi wosebo yatandikibwa wa individuals bano ba security guards this is security guards security guard waliwo ebigambo bibiri security guard biri ebigambo bibiri omusajja azza kugadinza asibyawo enjala n'olya n'ogenda mu supermarket ye bamuwa emitwalo anagwa olina zaalawo ensona biki ne mugenda okulya n'omuleka mu kimotoka n'akukuumanga kuwolaga ng'atudde emabega omusirikale wa poliisi oyo gwolaba atuula emabega wa kipaatu empewo enkuba n'emukuba empewo n'emufuwa omuyita mujega. Do you think you exchange his loyalty for being stupid? Ndi abano basiru nnyo ne babasula bwe bali kati najjanga lwakyazangano manyimu ebiseera ebisinga tugene twogerano ne mutekinga wa statements just because we are politician noga Luttwmaguzi yagera fe tukola gye bayita deep analysis twabagamba please think about the welfare of those officers, men and women in uniform. Think about it. They are very quiet, but one day they will become the Katonga. Do you know Katonga? They will burst like a river Katonga. One day they will burst. They are very quiet, they are very peaceful. When river Katonga baddo girabe itawo waliyo girabe konga yekyanga. Itawo peaceful when no taking for granted. No take wali omuchere gwo no gijoga joga no simo omusenyu. But when it burst just took on the hours. Just where are we going wrong as a country? We have gone wrong. Our officers in uniform are not rewarded. Professionally, efficiently, mumasasa agakakubwa sose na kimwe byo byonna biva mu demotivation and frustrations. Tulabye ba police nga bali involved, abamajje nga bali involved, yes, but also never private security guards. Yes. So which means and asasula abasirikale ba government, si asasula abo bwananyini. Anti kati kyembadde nkugamba. So you see kyembadde nkugamba. Nti Genesis gundi bwebe ne raptinga lava etandika mpola mpola negenda ngebuna mpola mpola lava ogimanyi ngene raptinga. Yes, kakati na bano babagamba buli musirikale gwotuukako balina obusungu naye basirifu bo balina mwe tebasobola kubagamba mwe naddala bamala mawulire abasinga banyivu basula bubi balya bubi. You take them for granted. We minister ne bakubererawo notababererawo wonalebo emutuliriza bino wamanga kuba bakyakuba bangi nedda ati nze nkugambe I'm just like a doctor bwe baba gamba nti you should take a precaution era tewaliwo asanyukira bwe basse fe tuli banja unajja nenkugamba mwe mulina embozi z'abasajja abajeri ne batandika kugamba nti lwaki abantu basanyukira ku social media sakugamba wano nalaba akatambi kafenga bakazanyi eyo mu America nenkugamba nti aba social media bali n'obuwangwa bwabwe mulwaki mulowooza nti abantu bwe mufa babasanyukira nga mufa bali n'obuwangwa bwabwe nti oyo watuyisa obubi bwafa naffe tukubenga bizaffe ku social media onagwo no controllinga watuga nti obuwangwa bwa social media alina obuwangwa bwe bwoba tokubukiririzaamu muveeko naye alina right ye tetoddawo kumuteekako nanka kuba sigga omugulira data. Luttwmaguzi afudde ngene nsanyuka. Luttwmaguzi bw'aba afudde oli naakuba engalabi nenze tebasobola kunkubirako ngalabi kati nze bakaaba agasajja ago agayisa bannansi bwe gaba gafudde abantu ne bakuba engalabi puliizi mubaleke abantu balina ennaku yaabwe gye mwabayisa mubaleke basanyukeko nabo
ono wamba omwana wa Nupu talina musango bambi waliwo omuwala gwe bawamba bamumazizaayo emyaka ebiri talina musango babamusanga nankofiira. So not being insensitive is about the new cultures on social media. Some people nze ni musajja Muganda bino bagamba musimanyi omufuta yogerwako kibi. It is myamwe Muganda me, but the Abaganda assume I cannot control social media. There are so many Bagandas. There are some Baganda who call themselves Baganda when they are just named themselves. They are not Baganda nenga betu. Abasanyuka fe twagamba omuntu yenna fe mukalicha yaffe omuntu waba afudde tukusabira because you never come back. Era tukogerako birungi byerere naye kati olw'okuba nti mweyisa bubi basajja mwe ettemu lye mukola ku bannansi era nefujjo nabo bwe balabanga mufudde babadde beyita ab'ekitalo neono naye agenze nga batandika engalabi zaabwe. Kakati nze sobola kugenda ku social media mbowaaye kungu lwaki osanyuka nga wali wafudde. I respect your social media culture. That's how that what democracy dictates. I cannot come ne kudictate nti wai lwaki osanyuka nga bafudde. Wano speaker Fulanya bwe yafata walaba bamwerekera nga babakubengala bi ku parliament ngo bazina bwe babugamu wali mu break dance no gati ona abuzina break dance muri afudde bali no buwango bwe no wa social media muve kali no buwango bwe tomuzanyira ko siggo mugulira data ku social media gwoteeka kama teeka olugezigezi siggo mugulira data gwogulira data gwobola ekyo kola naye alina obuvunanyizibwa bwe alina obuwango. Nze gambye nze ngamwe Muganda I don't celebrate omuntu nga afudde ne bobeera mubi obote we yafate waliwo ba celebrating wano ebanji kati why do you think it is new to celebrate when these kakunizi die? Okay. Kakati fe tutunuulira security. Honorable. We feel so bad okulaba nga abantu battibwa nze regardless of what you believe in nze kungo okimanyi twayogeranga ne tugamba tekabe bwenaalemu tetwagala afe. Kabe opposition tetwagala afe. Twagala ffe n'abantu nga balamu. Era ffenna twenyumiriza mu ggwanga nga buli omu awulira ali secuwa. Naye okulaba nga buli muntu kati ali anisecuwa. Abo abapoliisi bakyakuba abantu bangi amasasi. Kino kye tubagamba don't look at the symptoms. Look for the causes. Tuvumirira tewali muntu yali aba ya celebrate nze katuliriza nze ni mukulembeze tisobola kuddaano engamba nti nsanyuse nnyo okutta abantu naye nkugamba first look for the what causes. What causes it nga tonatunuulira symptoms? What causes it? Kubanga as much as not training is about the suffocation of those institutions. Basula bubi balya bubi omusirikale n'asaba nti mutwongere ku ssente n'omugamba mbu abayimbi beekyanze ne bagenda basinkana Balamu n'ayita prime minister ow'ekitiibwa Musafiri Nabbanja n'abagamba gavumenti ebawadde 60 billions. Someone in charge of your security omulese wali asula njala omutadde ku kipikapu akukuuma akuvuga mu motoka bamusime mugita defensive driving obe mubiwulire ebyo beboogera mbu defensive driving. Yes, someone is defensively driving you, but do you defensively pay him? Do you defensively pay them? So you're calling for better welfare of welfare mulino gitunuulira n'ekyokubiri mulina okutunula abantu abasinga babakyawa abasajja mmwe. Nze najjano nenkunyonyola sebo kungu era bw'oba musirikale uliriza ebigambo byange bino ne mwami Museveni bw'oba olina obudde obutulaba uliriza ebigambo byange. Bw'otuuka mu nsi nga bajjeno b'amagye bayingira obudde bukyali mu nnyumba zaabwe nga buli omu ati ebweru omanya there is something wrong. Fe mu Buganda tugamba nti bw'olaba enswa zifubutuka mu kiswa ku ssaawa 6 ez'emisana omanya ekiswa kiri mu nnabe. Enswa zibuuka kiro naye bw'olaba enswa zifubutukamu emisinde emisana nga zeetaasa omanya mu kiswa kiri mu nnabe. So there is nabe in NRM government. You see these generals entering their bisakate by 5 p.m. nga teri afuluma n'obabuza afanda oli general ate lwaki ofuluma naye kirina security yange wabweru. If you see generals running away omanya there is a problem. Kati nze I'm not a general. I move freely and I tell these people nti abantu bagamba uliriza sebo badde nkana abantu bagamba tewali muntu asanyukira muntu nga afudde. Era kikyamu ekyo kikyamu kikontana na buli kimu kyonna kikontana buli kimu. No uliriza
naye tolina kuva eri ku dictating mbugundi tolina ku celebrating. Do you know reasons why those people celebrate? There is no justification in my view. No, to you as a journalist, there is no justification. But ever ask those people who celebrate that, do you have any justification for the celebrations? They will of course give you. Kati waliwo muna Uganda yabadde akomyewo ebulaya bamuyita mayanja. Bano ne bamuwamba ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Yes, omulirizi ng'omuwambira ki? Omuwambira ki? Kati oyo ng'ova nga takulirizi. Abaana ba Nuupo balabe bateeka mu military court martial. Ne wabeerawo wali omusajja omunene embunga akuumibwa emmundu ndowooza n'entaana ye baligikuuma n'emmundu ng'afudde. Ng'ali wali awo amateeka. Kati abo abaana be muteeka mu bikooti maasho nga mufudde ne mugamba nti tebajja kusanyuka nga mufudde. N'olwekyo ssebo tuwulira bubi abantu nga bafa. Look for the solutions. Nange yadde ndi mubaka wa parliament n'omwanga institutions ezimu teziri catered for. Oba kyetaaga kufe tukendeezaako ssente kuba ffe luli kungu batusala omusaala zigende mu institutions ezo. N'ekyokubiri muwuliriza abasirikale bagamba ki? Wali mu America kati ndi mbadde mu byaffe ebya UN nga ntambula. Naye bw'ofuna omukisa guno nze sisoze kutambula kati okuzangako kusimewo nga ntambula but now ng'oli member wa parliament entambula zino mukozesa sente za muwamusolo sibo kiri? Nze sikozesa sente za muwamusolo. Tewagenze nga parliament? Nkozesa sente zange sagenze nga gambye mbadde mu lukiiko lwa UN. Kati bwe mbeera mu lukiiko lwa UN nensinkana ne bannayuganda abali eyo. Kakati enkiiko zaffe zino bali tobalaga nti even I'm going to meet these people ne mu discussingamu ebintu bya Uganda ne mu comparinga developments eziriyo ne bakugamba please can you benchmark ne bakulaga abantu ba setting anti buli kibuga kye South Africa almost kirina parks abantu bawumulira ne bakulaga enguudo ze bakoze infrastructure ez'omulembe ne bakulaga nti South Africa osena busenyi mazzi ku tap nonywa ne bakulaga the way they are cleanliness ng'ebibuga byonna biyonjo tomala gasuula eno nosayisajja ekkulu eriri n'ebirevu eringa Luttwamaguzi nga liri ebikongolyo bwe lisuula ku kkubo ebyo tebiriyo. People love each other. That's South Africa. Waliyo obutemu munenjagala kubulyako. I went to Pretoria nagendayo mu State House n'omukulu omu Pretoria n'ekizibu okusanga emmundu wonna mu South Africa. It is very difficult okusanga omuntu nti akutte emundu atambula nti muzirikala atambula. Very difficult. Naye nga South Africa emundu eringa essimu. Every home, everyone who can own a gun in South Africa. It's a matter of going to the shop and you buy a gun and you have it. That's why kati wali mukwano gwaffe gwe basse. Fact yomu kuba badde bamaningira security kuba bwe tufulumako wane eggwanga batwa codinga VVIPs okusobola protectinga image ya Uganda. Ne mukwano gwange omu y'omu kuba badde bankuuma eyo yafudde bamukubya amasasi n'afa. Bamuziise wano nabadde siri okomuledi sendi omulambo bagukomezaawo. Yabadde avuga emmotoka e South Africa negwamu omuka gwegwamu omuka n'afuluma ateekeko spare. Wafuluma abasijja ne bava eri nga bali muleya ne bajja emundu zaye ne bamugamba tuwe byonna byolina n'abawa amasimu amala okubawa essimu ne badde ebbali ne bakomawo ne bagamba nti tuwe n'ebisumuluzo by'emmotoka. Kati omuvubuka abadde wakiwago nnyo nja kulaga ne ku kifaananyi kye we yaweseemu bw'ati oli n'alowooza agenda kumuyoola ndowooza omubbi n'amubirawo ebyasi n'amutta era omulambo gwe bagukomezaawo ne baguziika. So we condole with you comrades. Naye njagala kwebaza ennyo abantu baffe batula. Waliwo omwami omu bamuyita mwami Mulima owa Mukono's Hope International Learning Center. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka mukulu Mulima sebo nkulamusizaako nnyo. Mulima owa Mukono's Hope International Learning Center. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka webale byonna byokolera abantu ba Buganda. Sebo naye nkwebaza. Tukyalina challenge nene naawe ova Nakaseke y'amakubo. Amakubo gaffe kukyali kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo. Natuukirirako emabegakaawo mu mukulu Jeno Katumba Wamala ne mubuulira nti amakubo gaffe naddala n'ekkubo ly'Obulenzi Nakaseke kapeeka Binyo, ekkubo ly'Ematugga Semuto kapeeka Binyo n'amakubo amalala agali eyo munda. So twetaaga okwongera okutujjukira naddala nga ffe abantu b'e Nakaseke. Sebo neyanziza nnyo omukisa guno gompadde amakya ga leero. Kale tukoyanziza omubaka wa parliament. Honorable, tutandikire ku luguudo lw'e Masaka. Nalabye amazzi nga gasala ku muggo gumu awo entambula neba disrupted. But the bigger question ya entobazi
President Museveni abadde ku mwanjo nnyo okuvumirira abazimba mu ntobazi abakozesa entobazi okuteekamu omukyere n'ebirala, and now amazzi go geenoonyereza ekkubo lyago mu mugga ogumusayidi eyo ekkubo abagenda e Masaka ne gamuyiteeyo mu Butambala n'ewalala. What can be the long term solution ku bantu abakolera emirimu gyabwe mu ntobazi kati kitandise okubeera nga zitukosa ku makubo n'ewalala? Njagala kwebaza nnyo ababaka baffe abali mu tulaba, Sebo Honorable Panado Mugema webali kubanga otulaba, Yiganga Municipality Honorable Panado Mutumiddeko nange, Honorable Brandoni Alex Ebuwenge webali kubanga otulaba Sebo naawe mukama waffe ndabe wanenanka. So nsubira nti namwe show yaffe ejja kubanyumira gye muli mukwoki. Kakati tulina bigger problem as a country nti abantu abafuga eggwanga lino they are very selfish. It's as if ensi ekoma nkya. Abantu bonna abazimba ensi zaabwe babeera very calm, era baprojectinga babeerawo ne ze babeera short term, medium term ne long term projections ezisobola okuyambako eggwanga. Kakati tulina obuzibu nti state bwejjawo institutions zonna amaanyi ne gabeera mu office of the president 24/7 nga abamaaninga institutions zino they no longer work independent but work under the syndromism of presidency, nga tebakola mirimu gyabwe nga betengedde nga kimu state house buli kimu state house. Twagamba bakulu bano nti newakubadde kati tubalibwanga a failed state. A failed state ebeerako n'ebintu byesobola okwachivinga, kubanga ffe wano omuntu bamulondera mu kifo nga minisita, kankwe minisita w'environment, naye ng'aliwo nga kifaananyi nosanga abatalina ekifo kyonna mu gavumenti nga be taking over these roles minister wa environment zalina okutekinga. Twagamba bannaffe nga bakajja naddala bano abava mu nsiko nti yes mwerwaniridde, but think about environment of this country. Ne batema ebibira byonna, mabira yenna bamutematema ne batundako n'ogutundu ne baguguza omusajja alima ebikajjo, entobazi zonna ne baziwuukuula ne baziteekamu amakolero n'ebizimbe, green parks zonna. Abantu balina kwesenza mu ntobazi. Wewawula ebigambo by'abano abasajja n'ebikolwa byabwe, apuliikinga emirembe naye ng'ekiro yajja okutemula. That's what they do. N'akutemulira omwana w'enkya ne bakuleetera obukadde 10. The same person ajja n'akutemula yakwata obukadde 10. Kakati kisigale mbadde nkwa kyakulabirako kisigalira eri ggwe okutwala ebigambo byabwe n'ebikolwa byabwe. They don't walk the talk. Bakulaga nnyo nti bakaaba nnyo environment, but the same people have destroyed our environment. Tuuka ku nnyanja ebyo bitongole by'abayaaye ebyo. I am a member of parliament. I'm telling you from the point of knowledge, NEMA is almost a shadow of its own. Terina makulu. National Environment Management Authority ejjuddemu kuteeka mu bantu bali kufuna musaala ne terina kyekola kyonna. Wano waliwo omunene omu alina waayita mwami Museveni yatunda entobazi yaziguza abayindi. Is in charge of selling wetlands. No, but President Ali record. Just what? Kampulize kigambo kyogamba. Yawula ebigambo bya Museveni n'ebikolwa bye. Njagala ulibigambo bya President Museveni nga ayogera ku ntobazi n'abantu obutazesenza mu kubanga byabulabe ebyo. Let's listen to this. Let's watch this. For the people who are near the shore and near the river banks should get out because they can be affected. They can be swallowed by the water. Even when I was standing there, the water came up where I was standing. So please, those who invaded the land of the water should get out, because they are the ones who invaded where the water never stays. We said people should be 500 meters away from the shore. But people come and just build where the water should be. Now that's where the problem is. So please get out of the way of the water, because I can see the rain is still continuing. So what will happen? It can come and swallow you at night if you are not careful.
banampulira zibi bangumya mutwe 500 meters away from the river banks, but people come and settle just next to the banks. No. Mo swamps, the same thing. Mr. Museveni pretends as if is not in charge of this country. Muchemali bubuza, are you in charge? When Museveni bwaba agende lwakitula ayitawa ayita na kaseke kulugudo lumono gwolowooza entobazi ezo tazirabanga kubanga abasima entobazi ezo ne baziteekamu omuceere. These are the people who gave them contracts. Ababaguzaawo government yaba contract abagamba mutemutenza mu ntobazi genda otunulira abanene doza ababola abasimba omuceere mu Lwera bola abasimyemu omusenyu bakolera bano. Kakati nze nange njagala nnyo okulira ebigambo byayogedde birungi, but practically what happens? Does he want to tell us that is not in charge? Waffe tubadde nga tujja tubagamba nti bano abasajja babuziza environment at one time. Environment egenda kukyuka obutonde bw'ensi nga mumaze okubusaanawo temugenda kumanya aftermath zigenda kutuaffectinga ffenna. Naye kakati olwaleero naye Museveni akugamba ng'omusame yazeggulu oyitaawo ng'ogenda mumaka gwe lwakitula abantu bo ab'omu State House obamanya abawa contracts omuchina oyo alimu omuceere omusijja kumwogerako mukama woyo omuchina alimu omuceere mu Lwera ali waffe Nakaseke eyaleeta omuchina oyo. Waliwo gurupu z'abagagga b'omu kibuga bakolerera bano abakulu abasimamu. This is the road. Just look at the road. Yes, it's a road, but what can we do? Bamaze okusanyawo, it's again a taxpayer who is going to suffer. Kati nze nina abantu bange bagendeyo Masaka nembu betololere Sembabule noyite mu Butambala noyiteyo mu Butambala nogendeyo. Kakati tubadde nga tugamba njagala ku ekyokulabirako abasajja tulina bannabyafuzi bangi abava Masaka. Why have they been silent about the Lwera destruction? Kwa twaga Mwami Museveni ayitawo mu Lwera ba lopo ayitawo mu Lwera ukuwa bayitawo second vice president ayitawo mu Lwera. All of those kakunizo of people bayitawo mu Lwera. Naye ono omusajja omuchina ayasimba omuceere awo mukamawe ali waffe kapeka nkwacha kulabirako kitono nnyo. Abagagga abasima omusenyu ogwo mu Lwera Mwami Museveni amanyinibo kuwogwa omusenyu gwe basima mu Lwera bagutunda China mweche mubadde mutamanyi. Najja nekugamba nti omusenyu gwa Uganda gwa bei nnyo e China, omusenyu gwa Uganda gwa bei nnyo Saudi Arabia, omusenyu gwa Uganda gwa bei nnyo mu gundi e Dubai. Omusenyu gwaffe gwe bakozesa okuzimba ebizimbe bye Dubai kubanga kati Dubai eri mu infrastructure development. Naye omusenyu gw'omudungu teguzimba guno ogwaffe gwe guzimba. Kakati waliwo omusajja ali kapeeka ya contracting abasajja abo bola babasima omusenyu bagupakinga mu busawo. Wuliriza sebo bino byenkubulya ogubulira abewamu bagupakinga mu busawo nga sementi ne bagutunda e China ne bakolamu solar panels ne bakolamu n'amataala ogw'omusenyu gwolaba. It's very expensive. So kakati bano okupretendinga nze kati bano mbalabanga omusezi ajja yeekabiza ku muntu nga afudde naye ng'ekigendera ky'omusezi ayagala kulya akaaba omuntu waffe afudde naye muli mundanga musanyufu ng'ekyagenda okulya. About 10 years after the construction, the Katonga River Bridge has been washed away. This 127-kilometer road from Busega to Masaka cost the Ugandan taxpayer 103 billion Uganda shillings. Why are we interested in the post-mortem reports? Why are we always interested in discussion of the... So who's that bampuga babadenga bayitawa? No, anti nze nkugambe bonna bayitawa. Why have they been silent? Kubanze waffe owulira eddoboozi lye nagamba wali eriera ne Mwami Museveni bw'aba ayitawo okugenda mu maka ge ageeka muwali walaba destruction y'ebitoge bya kugambye kino kitulaga we have no government. We have no government. No, the people are there, but we have no government. You know what the meaning of government? No, government. We have no government. Bakungu bayo n'ebitongole byayo ebyanema n'ebirala babadde bagamba muve mu ntobazi temwesenzayo. The repercussions will not be good. kakati nze mbadde nga ndoba nga ndi South Africa nga ndabe South Africa because bo bali mu federal state. Buli kibuga kirina parks abantu bo bawumulira kirimu emigga
ne kati bano abava mu nsiko z'eruweero without any training balowooza emiti gyonna kugitema ne balowooza emigga gyonna kugizimbamu ne balowooza buli woolabawo n'oteekawo osaatuukirawo. Those are the results. Nkugambe vice president wa Uganda owekitiibwa Honorable Sekandi ayitaawo mu Lwera, president wa Uganda Museveni Kaguta Tibuhaburwa ayitaawo mu Lwera, ropu wa Uganda Masaya Simpuga Nsamba ayitaawo mu Lwera, ye ngamba ani omulala ayitaawo mu Lwera, minister wa security Muhwezi Katugugu ayitaawo mu Lwera. Most of those groups pass there, but could they see the future destruction of that road by the activities of those Chinese? Bugugu omuchere ogulaba ndooza be bali mali mawo omuchere gwawe bali mawo bawo oyo omanyini mu China oyo nyinyi tumuleka no nedda totochoka kugira nga tebanna basiriwaza kulaba museza ajja yekabiza ku mulambo gwo nga naye kigenderwa kikulya kyekimukabiza muli ani nyini kampuni ezo esibyo omuchere mu owekitiibwa ono LC5 chairperson wa Kiso Lwanga yezoba n'omuchina nga yagala mukuba bikonde era simanyi oba mulina footage eyo nalwana naye yekala agamba mudeye wamwe no one was behind him. So the rest were very quiet. Why is it that most all the politicians who come from those ends were compromised? Guno muchere ogwo muchere mumazi ogwo muchere muchere gwa muntobazi ogwo togulaba ogwo. So obuza nti government n'abakungu baayo bino tebabiraba babadde tebabiraba okujja okwekabyakabya ku TV zamwe ne bamalira airtime wamwe bayitaawo we bayite buli lunaku ne bagenda ne bakoma okyoga babadde nga tebabiraba ate saawoka Green Belt zonna bazisaanyizaawo zonna era ekibuga bwe kigira omusajja omu omuyaye yagambanga tindaba London naye eri mu lutobazi ffe tugenda e London naye London waliwo ebibangiriza Green Belt zonna bazi preservinga naye ffe wano abasajja buli obalaba awali ekibangiriza teekawo arcade teekawo shopping mall simanyi teekawo apartment buli obalaba ekyo kiraga that we don't have a state abo baseza abeekaabya ku mulamba abo